ஹாய்ங்க, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பாத்தீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ நம்ம செகண்ட் எபிசோட் வந்துட்டோம். இந்த எபிசோட்ல பேங்காக் டு ஹத்தியாய் டேக்கர் அண்ட் லேண்டிங், ஹோட்டல் அண்ட் ரூம் டூர் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறது தாங்க நம்ம டூரோட மேப். சென்னையில இருந்து பேங்காக் வழியா ஹத்தியாய் வர்றது, அதோட மேப் தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு பாக்குறேன். நியர்லி 3000 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம டிராவல் பண்ணிருப்போங்க. பேங்காக் ஏர்போர்ட்ல ரன்வேல இருக்கும். ரன்வே போயிட்டு இருக்கு. ஃபிளைட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டேக் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஏர்போர்ட் செம்மையா இருக்குங்க. ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. செம்மையா இருக்குல்ல, பாத்துக்கிட்டே இருங்க. சூப்பரா இருக்கும். இது போன்ற மூமெண்ட்ஸ் நாங்க மட்டும் என்ஜாய் பண்ணாம இதை பாக்குற உங்களுக்காகவும் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இனிமே வருங்காலங்கள்ல இது போன்ற டிராவல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்ப நாம ஹத்தியாயோட கடல் எல்லைக்கு மேல வந்துட்டோங்க. இயற்கையோட அழகு பாருங்க. இயற்கையின் அழகுக்கு நிகர் இயற்கை தாங்க. இப்ப நாம ஹத்தியாய் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்ல இறங்கிட்டோங்க. லேண்டிங் ஆயிட்டோம். இப்ப நாம ஃபிளைட்ல இருந்து இறங்கிட்டோங்க. ஹத்தியாய் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம். சின்ன ஏர்போர்ட் தான், நல்லா நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. இப்ப இங்க இருந்து நம்ம லக்கேஜ் எடுத்துட்டு நம்ம தங்க போற ஹோட்டலுக்கு கிளம்புறோம். இந்த ஹத்தியாய் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் 1972ல டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. தாய்லாந்துல இருக்கிற எல்லா சிட்டிக்கும் இங்க இருந்து சர்வீஸ் இருக்கு. அதே போல கோலாலம்பூர் அண்ட் சிங்கப்பூருக்கும் டைரக்ட் சர்வீஸ் இருக்குங்க. இது இங்க இருந்து ஹஜ் புனித யாத்திரை போறவங்களுக்கு முக்கியமான ஏர்போர்ட். ஹத்தியாய் சிட்டிங்கிறது தெற்கு தாய்லாந்துல மலேசியா எல்லைக்கு அருகில இருக்கிற ஒரு பெரிய நகரம். இது மலாய் பெனின்சுலா அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் சதர்ன் தாய்லாந்து அந்த ஏரியால இருக்குங்க. இது இந்த ஹத்தியாய்ங்கிறது கிரேட்டர் ஹத்தியாய் அண்ட் கிரேட்டர் சோங்லா ரெண்டு சிட்டி சேர்ந்ததாங்க இந்த ஹத்தியாய். சோங்லாங்கிறது கேபிட்டலாகவும் ஹத்தியாய்ங்கிறது கமர்ஷியல் கேபிட்டலாகவும் இருக்கு.
ஹோட்டலுக்கு வந்துடுவோங்க. அடுத்த 2 days இங்கே தான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இந்த ஹோட்டலோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா Monkhom வில்லேஜ் ஹத்யாய். இது ஹத்யாய் ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஜஸ்ட் 15 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்குங்க. இந்த Monkhom வில்லேஜ் ஹோட்டல் ஒரு 4-star ஹோட்டலுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிற ரூமை போய் பார்க்கலாம். இதுதான் நாங்கள் தங்க போகிற ரூமு. அடுத்த 2 days நம்ம இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. நல்ல பெரிய பெட்டு, 2 பேர் ஸ்டே பண்ணலாம். ஆப்போசிட்ல ஒர்க் ஸ்டேஷன் நல்லா இருக்குல்ல. நம்ம ரூமோட பால்கனிங்க. வியூ நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல. கீழே ஸ்விம்மிங் பூல் வியூவோட இருக்கு. நல்லா இருக்கு பார்க்கலாம்.
try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம AM2PM சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. பாய், தேங்க்யூ.